Z góry wygląda nowocześnie, prawda? Jednak to wrażenie zacznie zanikać, jak tylko koła samolotu dotkną płyty lotniskowej. A kiedy wyjdziesz na ulicę, szybko dociera do ciebie, że to nie jest normalne miasto. To miejsce jest pełne ekstremów, kolorów, zapachów i kontrastów tak ogromnych, że ja takich wcześniej nie widziałem. Spójrz na przykład na ten niepozorny budynek. To Antilia, najdroższy prywatny dom świata, mający 27 pięter. Warty jakieś 2 miliardy dolarów. A kilka ulic dalej ludzie śpią gdzie popadnie. Niektórzy z nich to tak zwani niedotykalni, czyli ludzie spoza kast, społecznie całkowicie wykluczeni i w zasadzie dla większości niewidzialni. Przed przyjazdem wydawało mi się, że wiem czego się spodziewać, ale Indie to jedno z tych miejsc, które trzeba poczuć wszystkimi zmysłami. W tym odcinku chcę pokazać Ci Dharavi, czyli najsłynniejsze slumsy świata. Zobaczymy jak wygląda codzienność ludzi mieszkających tu od pokoleń i dlaczego przyszłość tego miejsca od lat stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Zacznijmy od tego, że Dharavi to nie są po prostu slumsy, to właściwie osobne miasto w środku miasta. Na powierzchni niewiele większej niż 2 km² mieszka tu prawdopodobnie nawet 1 000 000 ludzi. Dla porównania wyobraź sobie boisko piłkarskie i zamiast 22 zawodników umieść tam ponad 3000 ludzi. To jest gęstość zaludnienia w Dharavi. Od dekad mówi się o przebudowie tego miejsca. Mają powstać normalne mieszkania, kanalizacja, infrastruktura. Wszystko brzmi świetnie w teorii, ale problem w tym, że mówimy o jednym z największych i najbardziej skomplikowanych projektów urbanistycznych na świecie. No bo na przykład kto ma dostać nowe mieszkania? Co z ludźmi, którzy nie są w stanie udowodnić, że mieszkają tam od lat, od pokoleń, albo w ogóle nie są w stanie udowodnić, że tam mieszkali. Nie mają żadnych formalnych dokumentów. I co zrobić z gigantyczną siecią małych biznesów, warsztatów i fabryk, które tu działają od lat? Dodatkowo koszt całego projektu liczony będzie w dziesiątkach miliardów dolarów. Większościową kontrolę nad przebudową ma obecnie grupa Adani, należąca do jednego z najbogatszych ludzi w Indiach. Wygląda na to, że temat faktycznie jest bardziej realny niż był kiedykolwiek wcześniej, ale czy na pewno uda się przeprowadzić metamorfozę na tak dużą skalę? Na to pytanie na razie nikt nam nie odpowie. Ale historia pokazała, że w Dharavi od dekad próbowano coś zmienić i nic się nigdy nie udało. Pierwszy raz pojechaliśmy tam z Warszą, przewodniczką, która całe życie spędziła w Dharavi. What do you think is the future of Dharavi and the Dharavi people? Dharavi future is all about redevelopment. Gonna be like a city in future, and the Are people happy about it? Or yeah, like 50-50. 50 are happy, 50 are not, because they don't want to lose the area where they grown up. But many people are like, they don't have their own houses here. They're like living in the renting. So if the redevelopment will happen, if they're able to afford the rent in the building, they can live over there. so some residents own a lot of houses and Yes, there are many people who have lots of houses, properties over here. right. So they can get one apartment in the building in the redevelopment plan, but the rental peoples have to rent in apartment in the redevelopment, like in the housing. But otherwise, they can live outside in the different places. Living in the slum over here is the same expenses you're gonna get in the different slum in Mumbai. We have more than 20-30 slums in Mumbai. So people can easily go in a different slum and they can rent apartment if they are rental over here in Dharavi itself. But the thing is like the surrounding. They're gonna like leave the surrounding which they spend for growing up over here, or they are living here for generations. So it's hard to move from here to the different area. So that's one of the reasons they're not happy with it. And many people have businesses over here. Najbardziej zaskoczył mnie nie chaos, nie hałas i nawet nie warunki życia, tylko to, jak przedsiębiorczy i pracowici są praktycznie wszyscy dookoła. Tutaj dosłownie na każdym rogu ktoś coś produkuje, sprzedaje albo naprawia. Byłem też ciekawy, czy sukces filmu Slumdog Millionaire i książki Shantaram cokolwiek tutaj zmienił. Czy mieszkańcy w ogóle odczuli, że nagle cały świat zaczął mówić o Dharavi? The book and movie change a lot, because before people are like, after that movie people start to protest against about this surrounding, like there is no proper policemen, there is no proper checkups, and the people are not taking care about the criminal activities going on over here. So because of that protest and questions to the government, the government start to take like missions, like the policemen coming to collect the gangs, drug smugglers, child kidnappers, and from years like in 2010-11
then like it start to become very safer day by day. And then 2010-11 they start with the guidings over here, because before that people are not able to come inside because of all the criminal gangs activity. Now people can easily come inside. Before it was not allowed. Like if every alley owned by private gangs. Now we can openly go anywhere we want. So it's changed a lot and in very better terms. Okay. Thank you very much. Następnego dnia postanowiliśmy wrócić tam sami, bez planu, po prostu wejść głębiej w ten labirynt i zobaczyć więcej. I tym sposobem poznaliśmy Tamila, lokalnego mieszkańca, który pokazał nam miejsca, do których sami prawdopodobnie byśmy nigdy nie trafili. वो ये सब देखने नहीं आए, वो जिंदगी देखने आए थे। बात करो, अभी हरकत करोगे तो बाहर उन लोग दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, धरावी के बच्चे ऐसे बच्चे लोग हैं ना। See, What did you say to them? I just said to him, don't be don't be weird. Huh? They are going to shoot you. I show show outside the country, and people look there and say they are the bad children of Dharavi. Huh? Be respectful. That's what I said to him. You all live here? Yes. Hello. Hello. How are you? Very good. I don't know. You don't know? What percentage of people would like to move if they had a chance? Everyone. Whoever, if you spoke with someone, no one wants to live here. They want to move out from here to another tier 1 city or anywhere, but don't want to live here. And your own future, where would you see yourself? I don't find my future is very bright. I just see, I just do the course because of I want to do something. That's the reason. If I say I want to open a shop, pharmacy shop, chemist shop, so there are several. There are I think plenty of shops. If you look here, there are Ujala Medical and Ruby Medical everywhere. Plenty of medical shops are open. This is my father's small factory. Where he make things like this. Namaste. As I say, it's a watch box, etc. This is where we make. So what do they do here? We make kind of wait. As you can see, there are plenty of flavors here. We make this kind of thing for
pharmaceutical companies. I do. क्या दोस्त? अस्सलाम वालेकुम. होटल हाँ बंद है. हाँ, इसको घुमा रहे सेट को. हाँ घुमा रहे. अरे फोटो इसको घूमना है तो हमारा जी. हमारा फोटो ले. फोटो नहीं ले रहे हैं ये. तो काम धंधा देख रहे धरावी में लोग कैसे रहते हैं. बाकी की दुकान में बैठा था. हाँ, हाँ ऐसे ही रहता है. टाइम करने के लिए बाहर निकला तो रास्ते में मिल गया. चाचा का पान दुकान का ले हो. पान दुकान का क्या लेंगे चाचा का. सबका Can you ले लीजिए. translate some of what he's saying, or? He just saying take picture of us. Ah, He okay. just said take picture of that man. I can never say whether someone like him is happy that I take pictures or not, हाँ, they are happy. You can take Okay. picture of him. because his face expression doesn't, confirm that straight away. So I'm always kind of shy, and I don't know if they like it or हमको not. ले जाएगा अमेरिका. अमेरिका जाना चाहते हैं. He wants to go अमेरिका. पासपोर्ट है मेरा. ये पोलैंड में रहते हैं. ये पोलैंड में रहते हैं. इधर भी रहते चलेगा कुछ. He wants to go Poland. सबको याद कर एक बार याद कर बिछड़ा याद हीरो हो गया. India is very welcoming. Yes, this is true. All people are very friendly because in the different regions, as you can say Bihar or UP, Bihar, UP, Tamil. The people leave their hometown and come here to work, so they can earn for some money. That's why they can easily hang out with everyone because they want to flexible with everyone. They want to talk with. They don't want to give problems to their neighbor. Simply, that's why they are very welcoming. If any household makes something, so they give to their neighbor, so you can taste it. Hello. How are you? A to Mira, lokalny raper. Posłuchajcie. Yo, let's go. ಕೆದುಕಲೆ ಕೆತ್ತನೆಕ ಡುಕನಸಿನ ಕೋಟೆ ಕಲಾವಿದ ನಾನು ಕನಕನಕ ವಿದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಚನ ಕಲೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವೆ भूकंपन ऐतिहासिक फरक आपली माणसं घात करतात फक्त ती आपली माणसं जर नीट बघ कोण आहेत आपली माणसं सगळ्यांना नको बोलू आपली माणसं ऐतिहासिक फरक आपली माणसं घात करतात हे आपली माणसं जर नीट बघ कोण आहेत आपली माणसं सगळ्यांना नको बोलू आपली माणसं तिथे डिपी माणसं त्याला रॅप सिंचन पहिलवानी पण राहिले कोमा मी रॅप सिंचन का नको विचार करू तुला काय म्हणतोय जमाना विचार तू मला कसं चालणार गम ऐकायचं जगाचं करायचं मनात कर मालक तू दूध स्वतःच्या मनात सोडणार सगळे नेटने आतून जास्त माणसाचं गायला पाहिजे माणूस की शेजारी आपल्या तुझी बघायला मोज म्हणून कट्टर लोक ठेवतात मी जवळ नो गेन मेरा फिर रैप मेरा बैक वन मेरा फ्लो साइक्लोन मेरे जैसा है कौन मेरे जैसा नो वन न लगी मेरा बाप भी बोलने लगा मेरा बेटा रैप करे माँ बोलती है तू सोता नहीं रात भर जरा थोड़ा हमारे साथ बैठे बुद्ध लगा के तू करता है एक गलीत गोंधळ दिल्लीत तुझं स्वतःची राहिली दुसऱ्याची उपरे हम बात पे होतं लफडं जास्त बोलल्यास तर तू हिथं सांग Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Mumbai zostawił mnie z masą skrajnych emocji. To miasto momentami przytłacza, szokuje i kompletnie wywraca perspektywę, ale mimo wszystko czuję, że najdłużej będę wspominał interakcje z jego mieszkańcami. Pomimo tego, że oni często żyją w takich miejscach, których wielu z nas nawet nie potrafiłoby sobie wyobrazić, oni emanowali jakimś takim spokojem, otwartością i tą zwykłą ludzką życzliwością. Przypomnieli mi też coś bardzo ważnego, że czasami zwykły uśmiech potrafi przełamać więcej barier niż wspólny język. Mam wrażenie, że w naszej części świata zatracamy gdzieś po drodze te wszystkie rzeczy. A szkoda. Hello, Polska, hello Polska, hello Polska, hello Polska, hello Polska.